the morning for about more than an hour, 1 hour, and the organizer still wanted me to come back. So initially I felt very proud, saying that probably I did something well in the morning. But probably, I think the intention of them was, that may be the opportunity. Thank you all very much for just take a few minutes. What a beautiful topic it is. Actually, in fact, after speaking, I started thinking about it in the afternoon. It's such a wonderful topic to be taken forward. Right? We heard these two wonderful scholars speaking about their own prides, the local cultural implications of what the pride which they have. So these are these cultural islands which exist. And now the question is, how does such an organization, such a meeting, would bring the transcultural dialogues, which makes each other learn and respect each other. So it's important to be proud of our own cultures, but at the same time, very important to respect and accept changes from other cultures. And that, I think, science has done it very well, relatively, compared to other cultural things. Science has been able to do this very well. One of the examples I wanted to give regarding this was the Hadron Collider experiment, which was done in Switzerland, in Europe. It was a collection of all nations putting together funds to build a large Hadron Collider, an accelerator, to study what was the elusive God particle, a particle which was necessary to go from energy to mass. And that particle, the CERN built a beautiful, amazing, I don't want to go into the details of that, but huge investment from many, many nations, including India, contributed to those understanding of the reality of life, reality beyond our local interests, a universality to understand that this experiment was done. While this was being done in the CERN, the Fermi Lab in America also wanted to do that experiment. So the Fermi Lab, Dr. John Taylor asked the government to give him $8 billion to build a similar one in America. Not as a competition, but as a complementary experiment to be done also in America, while Europe was doing this. So now, it was $8 billion was a huge sum. This is somewhere in the early 80s. So Professor Taylor was called to the US Congress to explain why he wanted that $8 billion. Among many questions, one of the questions a congressman asked, of course you know that congressman doesn't mean a political party in America, it means the MPs. One of the MPs asked, Professor Taylor, how will this big, huge project help the defense of our nation? How will it help the defense of our nation? And what Professor Taylor said, I just want to share with you. Professor Taylor told, Mr. Congressman, this project has nothing to do with the defense of our nation. This project has nothing to do with the defense of our nation. It is to make our nation worth defending for. I think one of the most beautiful statements you can ever hear. He goes on to say, if there is no art, no culture, no music, no education, no quality of life, what are we defending for? What is the need of defending unless we build these things? I think these kind of meetings, I think, are the ones which can bring this kind of a cultural integration and build the quality of literature, the quality of education, the quality of art, music, drama, theatre, everything together, and build a beautiful nation which is worth defending for. Right? I think that is the purpose of this beautiful topic, which is transcultural dialogues, which are very essential to make this happen, I strongly believe. Okay, everybody is serious, so I'll tell you a small story and then I'll go back. You all know the story of a cap seller who brings 100 caps, goes from one place to another, and one day he sits under a tree and sleeps under a tree, and he gets up, there's only one cap in his hand and the rest of the caps missing. And then he's worried when he gets up, because when you know knowledge you are scared. So he got scared, he didn't know what to do. Donald sir was walking in front in there,
So he asked him, being a smart person, he knew donor sir. So he said, "Sir, where are my caps?" So he said, donor sir said, "Man, nodopa." Okay. So he asked him to see up, and donor sir and the cap seller looked up and he saw 99 monkeys wearing his caps. He got more scared because now when monkeys have taken the cap, how will he take it back? Again, because he has no knowledge how to deal with it. So again he asked donor sir, "Sir, how will I get this caps back from the monkeys?" Donor sir said, "Hey, think man, think." So he told, "Sir, I finished my PUC, BSc, MSc, PhD. Nobody told me how to think." But Donor sir suggested, "Now start thinking from now." He started thinking and he said that I am a man, that's a monkey, man, monkey, try to understand that. And then he said, "Okay, now they will imitate me." Right? So he waved his hand like this. Some of the monkeys here also can wave their hand. Okay, like that. So the monkeys also wave their hands. Then he said, "Ha ha ha." Okay. So thanks for responding. Then he took the cap up and down. The monkeys also took the cap up and down. He threw the cap down, and the monkeys also threw the cap down. He collected these 100 caps, thanked donor sir, and went ahead. Let's continue the story a little bit. The grandson of this cap seller also became a cap seller. He also came and slept under a tree, and he got up and he saw only one cap on his head, rest of the caps missing. But he was not scared because his grandfather had told him the story, so he had the knowledge, so he didn't worry about it. He just looked up, and donor sir was also not there, and it was not necessary also. He was here busy in the conference. Okay. So the cap seller directly looked upside smilingly and saw the monkeys, 99 monkeys wearing the cap. He said, he knew what to do. And then he said, again what he did now, he waved his hand. And the monkeys also waved their hand. Then he said, "Ha ha ha," they also responded. Then they took the cap up and down, cap and down. The monkeys also took the cap up and down. And he threw the cap down. And all the monkeys together said, "We also had a grandfather." Why I am saying this is, though we are extremely proud of our roots, our culture, etc., it's important to change. The change is very, very essential in the future. So what our grandfather tells may not work in the future. What your father tells may not work in the future. What your teachers tell may not work in the future. Okay, students, you need to learn your own life. And that, I think, is the challenge for the future. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Professor V.S. Kattigihadi sir to speak a few words. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 36 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಗೋರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಬರೋದಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿರಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ 36 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತು, ನಾ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಈ ಗಾಬರಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗೋರಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು, ಕುವೆಂಪು ಅವರು, DVC ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವ್ರದ್ದು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಏನೇನು ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಬರ್ತಿರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತರಬೇಕು ನಾನಿದ್ರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ಮು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ XYZ ಸಂಬಳ ಇದೆ, ಸಂಬಳದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕಾಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದಾವ, ನಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿರಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು XYZ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಪಾಠ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನು ಯಾಕೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು MSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, PhD ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟು 20 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು 10 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7ರಿಂದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ನವರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರದು ಮಕ್ಕಳದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜೇ ಕ್ಲೋಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜು, ನಮ್ಮ ಒಂದು 4-5 ಕಾಲೇಜು, BSc ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು 20 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋಟ್ಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕರೆದು ಮೆಮೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರದವ್ರು ಮೆಮೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ರಂತ ಕಲಾಸ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಜಡ್ಜು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ DVC ಅವರು, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು, ಈ ಮಂದಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಕಾವ್ಯ ಬರಲಿ, ಪದ್ಯ ಬರಲಿ, ಏನು ಬರಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ನಮಗೆ ಋಷಿವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದು ಕುಂತಿರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನೋಡಿದೆ, ಈ ಧಾರವಾಡ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ. ಇವರೆಲ್ಲರದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿದ್ವತ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನ, ಈ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಸದ ಆತ್ಮಚಿತ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಐತಿದು. ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂಥದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗಾಗಲೇ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನಾ ಹೇಳೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮಗೇನು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೆಪ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಪ. ಆ ನೆಪದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೆಮಿನಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಲಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಮುತ್ಯ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನನ್ನ ಮಂತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇವ್ರು 1000 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ತಾರ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮಾತು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾಗಲೇ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಬರಬೇಡ, ಹುಡುಗರು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ MA ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ನಾವು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಹುಡುಗರು ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನು. ನಾವು ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೊಂದೈತೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೂ ಕರಿಲಾರದು ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನೂ ಕರಿಲಾರದು ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ ರೆಂಟಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ತಿದ್ಬರ್ರಿ, ಏನು ನಾಳೆಯಿಂದ ರೆಂಟಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ರೆಂಟಿ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನ? ದಣರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತ್ರಿ, ನೀನು ರೆಂಟ್ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕರೆದಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೋ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವೀಧರರು, ನಮಗೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ 10,000 ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾರು ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತಂದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ 100 ಶಕ್ತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರುವ ತಲೆಮಾರು. ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ 7-8ನೇ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಭಾಷಣದ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಮಾನಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ ದೇಶ, ಜಗತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, SLC ಇಂದ PUC ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, PUC ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ವು ಸರ್. SLC ಬೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, PUC ಬೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುಲಪತಿಗಳ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ, ಬಾಂಬೆ ಗೆಸ್ಟೊಳಗೆ ಐತದು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ MSc ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವು ಕುಲಪತಿಗಳು ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟರು? ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತೇನು ಯೋಣಸರು ಮತ್ತು ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬದುಕೇನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ಕಸಬುಗಳೇನು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಪಠ್ಯಗಳ ಓದನ್ನು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Dignitaries on the dais and off the dais, and my dear young friends. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಶರಣರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Technically it's a inaugural session, but it's the concluding session of the day. So I know that all of you have been sitting through the day, and the speakers before me have already shed light on various important things. So I'll be limiting myself to 2 points. One, of course, all of you are aware of the media, the social media, and the literature. Literature has always been a reflection of the society and will continue to be so. Any idea that I want to disseminate or put before you is not actually mine. It is what the society wants me to say. ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈಗ ಬದಲಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, as I just mentioned earlier, that it's a reflection of any literature for that matter, is a reflection of the society, any work of art. What we think, what we write, earlier used to be more subjective. To some extent, of course, as I said, it's a reflection of society. It was influenced by the people around us. But what we are writing now, what we are reading now, is not what actually we want to read or we want to write. It is influenced by various other factors. As we look back, if you look at to our history, our heritage, our literature, we also need to look forward to see what are the challenges that we are going to have. As I said, what I write probably now will not be actually what I intend to write, because my thinking has also been influenced now. We are in a world wherein my thinking is governed by somebody else. What I write is directed by somebody else. What I see is something which the other wants me to see. So, in such a context, as a writer, what am I supposed to do? Is the question. Of course, I am not going to answer, because we journalists are good at asking questions. So I am just asking you people to decide on that, because in a world wherein, especially a writer is also influenced by, is also worried about
how his work of art is going to be received by the public. And there is a commercial interest also. In fact, a recent study has said the social media has helped writers to get more coverage, wider publicity for their work of art. Technically it's around 18% or something like that. But what is a matter of worry is that what I write now is more influenced by what my readers want me to write. Of course, this is one aspect wherein social media, we as writers, they are forced to respond to the demand. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜನ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ನೀವೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ನಾವು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ writing about the conflicts between the power, the mighty and the poor, the conflict between various cultures. Whatever literature we have been reading so far is full of all those instances of conflicts, and also it is full of instances of assimilation. We have seen both. There is conflict and subsequently there is assimilation. In some cases, of course, rejection is also there. But all those things are recorded in literature. So whether can we do the same now is the moot point. Because, as I said earlier, everything is being decided by force, which we cannot see, of course. ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸ್ it has the power to control economy of various countries. ಸೊ ಈ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. In fact, we requested Basaraj Tallu sir to speak a few words, but his silence is speaking so much. Thank you, sir. I request the chair to speak and give his presidential remarks. Professor Basaraj Tallu sir here. Good evening. You can feel relaxed because I am not going to deliver presidential remarks. No speeches at all. This is not the time to make a speech. Rather, it's a time to end all speeches. I know that you have neither patience nor time nor energy to listen to one more speech. No speech today. But I have certain things to bring to your notice. Kindly spare 5 to 6 minutes.
5 to 6 minutes or 5 plus 6 minutes, not more than that. No into business at all. No into business at all. Professor V.R. Desai, Honorable Director, IIT Dharwad. Professor Shivanand Kadiginmani, first of all my very dear friend, and Honorable Vice Chancellor Adi Kavi Shri Maharshi Valmiki University, Raichur. Professor S.M. Shivaprasad, a very well-known scientist. You heard him twice and he gave you enough food to think and laugh. Honorary Professor IIT Dharwad and Professor V.S. Katirimat. First of all, he is my very senior well-wisher, Administrative Officer, BBV Sangha Group of Education, Bagalkot, and Sri Girish Patanshetty, Deputy Editor, The Hindu, and also my good friend, and Dr. Basavaraj Tallur, my friend and professor at First Year Degree College for Women by Hongal. We have Dr. Veera Shanteshwar with us, the leading Kannada writer, principal of Kannada College, my big role model, and also my mother. And we have Krishna Ketty and Srinivas Vadappi sir, and Dr. D.N. Hiramat, Police Party, Ladvin Kulkarni. Putu Kulkarni has already spoken, and delegates from different colleges and institutions, and students of JSS College, Dharwad. I have already promised you that I will not be making any speech. But after listening to, I have a lot of personal respect for the Honorable Director of IIT. I heard him twice, thrice, and I respect his scholarship. And Professor Shivanand Kadiginmani. So Desai sir has, taught us the Bhagavad Gita, and Professor Shivanand Kadiginmani has taught us Kannada literature. And they are very important languages of this country. I love, respect the Sanskrit language, the Kannada language, and all Indian languages, including the Hindi language. So I'm very happy that, by talking about the Sanskrit literature, especially the Bhagavad Gita, Professor V.R. Desai explained what civilizational literature really means. Professor Jadra sir has left, he asked me a question. Why are you conducting a 2-day international conference on civilizational literature? Have we lost all our hopes and our values, our ethos? He may have doubt, but I don't have doubt at all. Because we only talk about ethics and ethos, we don't practice them. We no longer practice them. Please excuse me, I do not mean that everybody is corrupt, not like that. There are a lot of people in the hall who have really practiced the ethos and the principles. So I have learned not only administration from Professor Veena Shanteshwar Madamji, I learned a lot of ethics from her, how a teacher should behave, how a principal should behave, and administrator should behave. I have learned it. And I have learned so many things from my dear friend, Professor Shivanand. So, we have lost certain values. We have lost certain values, certain ethos. For instance, when the director of IIT was speaking, the Vice Chancellor was speaking, I could see some students going out. This is not our culture. This is not our culture. So we have lost certain ethics, certain cultures, certain way of life, and we need to rediscover. The objective of this conference is to create a sort of awareness, not only among the students, but also among all of us about our past. We have lost our living, vibrant connection with our past, with our parampara, all sorts of parampara. So, it's not that only India has a very rich, tradition. Some civilizations have their own traditions, but they have lost their connection with tradition. We have some sort of connection with our past. We have not lost our connection with the past entirely, I don't say, because ours is a living civilization. I don't see big difference between
the people living today and the people who lived some thousands of years ago during the Indus Valley civilization. Significantly, we have not changed very significantly, but we have changed. But Indians can't afford to change drastically. We should have ethos and values. Otherwise, India is no India at all. Why should people respect Bharat? Because we have science, they have science, we have technology, they have technology, we are rich, they are rich. But in what way we are different? In what way we are special? And in what way we are really rich? We are rich in terms of our culture and civilization. We are rich in terms of our civilizational values and cultural values. So this is the objective of this conference. I'm happy that Dharwad Katte has done it. Dharwad Katte is not an institution. It's a small association, and we have been able to conduct a lot of programs. During the last 5 years, we have been conducting programs on Friday and Saturday without a break. And I must tell you that it's only at Oxford University that a lecture series on all the plays of Shakespeare was conducted. They did it in English. And in India, only Dharwad Katte has done it. Guntur, do you have any other example? So, not just one series on Shakespeare. We are conducting one lecture series on in Bharat in English imagination, in English. And we are conducting one more lecture series on only Sanskrit literature, poetry, poetics in English. So Dharwad Katte will be conducting so many programs. Now I will bring certain things to your notice and call it a day, and we will meet tomorrow and talk about civilization and civilizational values. Dharwad Katte is planning to conduct 2 international conferences in July 2026 and November 2026. One strictly online, no offline at all. And one strictly offline, no online at all. If you want to attend any conference conducted by Dharwad Katte, you will have to attend all sessions. We will not request you. We will not do policing. Policing, closing the door, not at all. You will have to attend all the sessions, then only the certificate will be issued to you. Otherwise, we will not do it, because we are not doing it for any other reasons. We are very serious about academics and research. So, Cantors of Change, Emerging Paradigms in Contemporary Humanities Research will be an online international, 2-day international conference we are conducting in July 2026. I am bringing this to your kind notice. Text, performance and cultural memory in, text, performance and cultural memory. We are conducting this 3-day international conference in Goa in collaboration with Indo-Portuguese Library Foundation in Goa. And this conference, I think we are able to conduct this conference with the help of Dr. Shivaprasad Kadiginmani. He extended all possible help to us, including the financial assistance, very liberal friend. And I should also thank JSS College and other institutions. So we have conducted 5 sessions today. I thank all the speakers. Pooja, wonderful presentation. Mahendra, I love you and I love your presentation. And Puttu Kulkarni, he is not a teacher, so his speech was very different, very unique. And we have got the best feedback for your presentation. Then who else? Geeta Rathod. Geeta was also my student at St. Louis, Karnataka. She was my student at UG, PG, and also PhD. She was my research scholar. I'm very happy that she's working as an associate professor of English, associate professor of comparative literature in Maulana Azad National Urdu University, Amarkantak. Hyderabad. Every time I'm saying Amarkantak is in my heart. I can never forget Amarkantak and Dharwad. Yes, Hyderabad. V.T. Naik sir, he gave wonderful speech, and Shivaprasad sir delivered a keynote address in the morning.
well begun is half done. That's what we say. I say, well begun is fully done. If your beginning is well, that's it. Eliot says, in my beginning is my end, and in my end is my beginning. And tomorrow we have planned another 5 sessions. We will start the first session, technical session, at 9 o'clock. I request all the resource persons and also the delegates to come to this venue tomorrow at 8:30 for breakfast. Between 8:30 and 9. If you come 5 minutes late, you don't get breakfast. 8:30 to 9 breakfast, and 9 to 11:30 parallel sessions. 11:30 we'll have short tea break. Then we'll have our next session, session number 4. Kajendra Acharya from Katpur University. He is in Poland now. He will be attending our conference online. And I must thank Marina from the University of Rome. She is a professor of English and very good lady, very good, very decent lady. She also spoke for for the international conference conducted by CUK. I said, Madam, I'm going to send you 10,000 rupees as a remuneration. She said, no, don't send money. If you have any gift, you can send it to me. I said, Madam, if I send a gift to you, the cost will be more than 10,000. Please excuse me. Shivaprasad Koti from Coastal University, Bangalore will be participating. Ashish Belumkar from Central Karnataka, and fortunately, he was also my student at Karnataka, at Central University of Karnataka. Now he is my colleague. And Shamla Ratnakar, my Dodda Tangi. She's a big sister. If I say big sister, she can be elder sister, but not elder sister, younger sister. She will be chairing this session. Arvind Kulkarni, or Shakespeare of Dharwad. You look at him, he looks like Shakespeare. King Lear and so he will be talking at the 5th session. N.H. Kallur has left. Kallur is also my classmate, now is professor of English at Karnataka University, Dharwad. He will also be speaking. And Professor Basavaraj Anami, registered KLE Technical University, Hubli, he will be chairing this session. He said he would come. And R.J. Hegde, thank you sir, you have attended all the sessions today. Thank you so much. And he will also be participating tomorrow in the last technical session. N.S. Kundu, an important scholar, an important writer, translator, and my good friend will also be participating and talking on Indian literary imagination. Professor Venkatesh Raikar, former Vice Chancellor, Sanjay Godwat University, Kolhapur, will be chairing the session. For the valedictory session, I have requested G.C. Thalur sir also to participate, and he said yes. He will also be participating in the valedictory session, and Gurunath Bhatgir will be there, and Ajit Prasad will also be there. So I appreciate your patience, and please tell about how many entries were done. How many people registered, online and offline? That also people. More than, I think, 150 people have registered for the conference. 200. Oh, this is the latest update. Latest figure. 200 research scholars, academicians have registered, and we have 5 foreign registrations, and more than 100 are attending online, the rest offline. So I request all of you to kindly attend all our sessions tomorrow from morning till evening. Sir, I thank Director Sam for sparing time. I know how hectic his schedule is, and when I spoke to him, contacted him, he readily agreed, and he has been kind enough to accept our invitation and come over here. Vijayalakshmi will be thanking them formally. Let me also thank Shivanand. Sorry, he is my very, ನಾವು ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಅವನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. I must thank my dear friend Professor Shivanand Kadiginmani. He is the Honorable Vice Chancellor of, I should say Honorable Vice Chancellor. With a lot of love, respect, honor, I say Dr. Shivanand Kadiginmani, Honorable Vice Chancellor of
Adi Kavi Maharshi, Valmiki University, Raichur, and my well-wisher, Professor V.T. Kadgarimat, and my very dear, handsome friend, Patan Shetty, Girish Patan Shetty, sir. And I must thank Basavaraj Tallur and Mukund Lamani. They helped the Katte. They are the real backbones of the Dharwad Katte and all the research scholars. So I sincerely place on record my heartfelt thanks to Basavaraj Tallur and Mukund Lamani. Mukund Lamani is my real brother. We were colleagues in Karnataka College, and I love him, respect him, and he is my real brother. My wife is also here today, and Vijayalakshmi Dan Reddy. She has worked for the last 2-3 months, and also Prashant Mandre and Nirmal. Nirmal is my colleague at Central Institute of Karnataka and also my research scholar. This man is from Bengal. Why do you look at me like that? Nihinga noda beda nanna. Submoy Kar from West Bengal. A fine man, handsome man. Thank you so much. See you tomorrow. If Sir speaks at the end, probably everything is done. But formally, I need to extend our gratitude to all the dignitaries on the dais. We extend our heartfelt gratitude to Professor V.R. Desai sir for being with us and sharing very valuable words. Thank you, sir. Thank you so much. I also extend a very gratitude to Professor Shivaprasad sir. Thank you so much, sir, for being with us. Also extend gratitude to Professor S.M. Shivaprasad sir for his keynote address in the morning as well as his very valuable words in this session. Thank you, sir. In absentia, I also extend gratitude to Professor Ajit Prasad, Secretary, Jesus College, Dharwad. Also extend gratitude to Professor V.S. Katigi sir. Thank you, sir. Our extension to Shri Girish Patan Shetty sir. Thank you, sir. And Dr. Basuraj Tallu sir. We wish to extend our thanks to Professor Veena Shanteshwar ma'am, who was Puttu Kulkarni, Shamla Ratnakar, Pooja ma'am, and D.M. Hiramat sir, Police Patil sir, and Mukund Lamani, Arvind Kulkarni, Sureka Hiramat. And also extend very gratitude to all the organizers